warm welcome to TV47 News Updates on this 6th day of February 2023. We have so much lined up for you in our bulletin this afternoon. Remember, you can always interact with us on our social media platforms indicated at the bottom of your screen. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now on to our top story this afternoon. After a push and pull from Ogembo courts to Kisii courts, the 6 teachers arrested after forcing children to engage in indecent acts have ended up not being granted a bond, and the senior principal magistrate transferred the matter to Kisii Magistrate Caroline Ocharo. Let's listen in. We do apologize for that audio glitch. Our team is definitely working on it. The story will be with us in a few minutes from now. But moving on, 3 people involved in the Saturday accident in Turkana County have died while receiving treatment at the Lodwar Referral Hospital, bringing the number of people who died to 17. Now, families that lost their loved ones in the accident that happened on the Lodwar-Kakuma Road turned up at the Lodwar mortuary to help with the identification. Some of them say the tragedy has greatly affected Turkana County, as some families have lost up to 4 people. The community is now asking the county government to help them in transporting their loved ones to their final resting place. Ninaomba sana serikali ya kaunti na serikali kuu ikaweze kuangazia maneno haya, maana si tu jambo hili hili jambo tu limetokea maeneo haya, bali liliweza tena kutokea siku nyingine, na hii imekuwa mazoea ya madereva, na ile hali gari hilo lilikuwa limejaza vifaa vingi sana, na hilo jambo serikali, naomba sana serikali ikaweze kuangazia jambo hilo. Kama gari limebeba mzigo, tafadhali isibebe abiria. Nimeona watu mochari wamelala, watu wangu ni 4. Walikuwa hapa Lodwar, walikuwa na shughuli ya watoto wanafunzi wa shule. Sasa walikuwa narudi manyumbani huko Kaikor. Kwa bahati mbaya ajali basi ikapatikana kama tu kawaida. Tunapenda tu serikali atusaidie tu jinsi tunaweza kusafirisha familia kusika manyumbani. Wakati huu, msimu huu ambaye mashule imefunguliwa, polisi wa trafiki wanafaa kuzingatia sheria ya barabara, kuhakikisha kwamba waabiri na magari ambayo inatumika ni yale imetimiza sheria zote za barabara. Such a sad turn of events in Turkana County. May the souls of the bereaved rest in eternal peace. Now, shifting focus to Narok County, where police in Narok County have arrested a 23-year-old man in possession of 65 kilograms of cannabis sativa that is bang with a street value of 1.8 million shillings. Narok Central Sub-County Police Commander Frederick Shiundu says they received a tip-off from the public who informed them of a notorious bang dealer in Narok town. According to police, the suspect, Simon Githaiga, had packed the drugs in 1 kilogram packages ready to be transported to various parts of the country. The police say the drug is usually transported using motorbikes to areas around the town, and that at the time of the police arrival, there was a number of motorbikes waiting to be loaded with the illegal drug. Take a look. Tumekuwa tukifuata sana kutaka kujua hii bangi ambayo watu wanatumia katika mji wa Narok inatoka wapi na ni akina nani wanahusika. Na baada ya kupashwa habari vizuri na wananchi wa Samaria Wema, tukapata kufuatilia sana kwa bidii na tukapata kuingia katika nyumba moja ambayo inatumika kama store
katika mji huu wetu wa Narok Town, na tulipofumania nyumba hiyo tuliweza kukamata kijana mmoja wa umri wa miaka kama 23 ambaye alikuwa katika ile store, na tukaweza kupata bangi kiasi ya kilo 65. Street value yake ni kama 1,800,000 na kitu. Hii ni tabia ambayo imetusumbua, na sisi kama polisi tumeamua hii lazima tukomeshe. Nataka kuwashukuru sana maafisa wetu ambayo waliweza kuchukua nafasi kwa haraka sana. Maana hata baada ya kufika hapo kulikuwa na mapikipiki ambayo ilitoroka, ilikuwa inataka kusafirisha. Kwa hivyo tuliweza kunaza huyu kijana na tutaweza kumfikisha kotini hapo kesho ili ashtakiwe na makosa ya kuweza kusafirisha na kuuza bangi. Now, let's get back to the story that I'd posed to you a little bit earlier. After a push and pull from Ogembo courts to Kisii courts, the 6 teachers arrested after forcing children to engage in indecent acts have ended up not being granted a bond, and the senior principal magistrate transferred the matter to Kisii Magistrate Caroline Ocharo. Let's listen in. To me, there's only one issue that I would feel the need to address today, and that is with regard to who determines whether and where a matter should be heard. I must say that I'm not in doubt that the state obtained orders to have the suspects detained for a period longer than that which is spelled out by our laws, so that that matter is settled, though I do not have evidence, but I want to give the state the benefit of that doubt. Now, I've heard the reasons that have been given so strongly by the state as to why they feel that this trial should be handled in Kisii law courts. But then again, I come back to that question of who determines that. I'm very sure the ODPP cannot wake up and decide that, oh, this matter is very hot in this town, so we need to move these people to the other town. That is basically a duty that is left to the court, under which that offense was allegedly committed, to the very least, and to the very highest, to the High Court. And it would have been very proper for the prosecution to have presented these submissions before Ogembo Law Courts, before that magistrate, to whom the accused persons were presented. Then the court would say, this matter is too hot for this town. I think it should be moved to Kisii or wherever. Of course, this matter can even be heard in Oyugis, even Kisumu, if there was a proper order and proper reasons to do that. So that, for me, that is all I have to determine. That the prosecution do not have the power to decide that we will be charging these accused persons in Kisumu and not Kisii. They should have moved the appropriate court for those orders. And not even orders, even a directive from the judge that this matter should be handled, let it be handled in another jurisdiction. And the reasons given. You don't even need an order, you just need a directive from the judge. Our Kisii-based reporter Alfayo Kombo is following up on the story. He will be updating us further on it as it develops in our subsequent bulletins. Now, moving on, parents of Tharuni Limuru Primary School in Kiambu County this morning held demonstrations outside the school's main gate after falling into a disagreement with the school's administration. The parents marched to the school to complain about extra payments which the school requested them to pay beyond their agreement, leading to the unrest this morning. This comes after students were denied exam results due to debt difference, including food debt of 2,500 shillings. Pesa ingine vipi ni ya grade 6. Aisio ifa. 500 ni ya nini? 200 ni ya nini? 300 ni ya nini? Kila kitu ya grade 6 kukisamo ni kitu kinatoka
mnaitiswa pesa. Acha unasema habari ya risiti, na mimi nilikuja mzazi mpya nikalipa 14,000 na hakuna risiti, nikaambiwa nitupe kwa simu. After one term nikaitisha ingine bila 2,000. Sasa mtoto wangu akifunga shule ndio aende grade 7 alikuja na risiti ya 7,500 ila mimi sijui. Ruhusa Wajiro, na hii deni mtu hawezi kulipa. Kwanza hapa hakuna kitu, mvua imekaa sana bila kunyesha. Sasa huku hata kula chakula za jioni ni shida. Wenye walikuwa wanaingia grade 1 hawako. Mwenye ukiwa na mtoto mwingine na ako na deni hautachukuliwa, hatachukuliwa. Sasa kama MP wetu ataleta hiyo mambo ya chakula iletwe na serikali, hiyo ni vizuri. Lakini tukwambie tutoe pesa, saa hii hatuna ya kulipa chakula. Si hata mtu anakosa yako yake nyumbani. Meanwhile, persons affected by the construction of the 13 billion shillings Ndarogo 2 dam in Gatundu North, Kiambu County, have petitioned President William Ruto to form a special committee to address their concerns. The furious locals from Kanjoko, Mwemoto, Watathi, Gathaiti and Gatei villages claimed that instead of addressing their issues, the president's representatives at the grassroots level, including local authorities, have only been cowing them and arresting their officials with thumbed-up charges. Now, the residents who have rejected the government's call to cede their land to allow the project to start insisted that only the head of state will satisfactorily listen to their concerns. The irate residents decried that as a result of their failure to heed to the government's demand for land, the local authorities have begun denying them crucial services to further their coercion scheme. Ndarogo 2 Dam is the pioneer water project among the 100 mega dams that President William Ruto's administration is riding on to mitigate the raging drought occasioned by shortage of rain. The government says the dam will be used to conserve water for use in homes and farms during dry seasons. Tunataka rais asikie, tunataka akuje na sana hata kabla akuje atengeneze committee special ikuje ifanye maneno ya kuangalia hii dam tutasuluhisha namna gani, lakini hata hivyo sisi maneno ya dam hatutaki, tutawapa suluhu zingine ambapo wanaweza kutumia. There are so many other, kuna nchi zingine zinaendelea na zimeendelea na hazifanyi namna hii, wanatafuta maji na wanapelekea watu bila kusubua watu, and we have examples of such countries. Na kwa hivyo sisi tutawapa hao mawaidha ndio waweze kwenda kuimplement namna hiyo. Sikitika ya kwamba tangu tulipoanza mikutano hii, huu ni mkutano wa 5 na hatujaona afisa wa serikali yoyote hapa. Hatujaona county commissioner hapa, DCC hatujamuona. Wao wanafanyia mikutano ya kusema wananchi wamekubali damu kwa maofisi. Tungalitaka waje hapa Githobokoni wasikize wananchi hawa ili waelezwe ya kwamba sisi hatutaki hii damu kwa sababu itatuathiri. Mheshimiwa wetu rais mpendwa, kuna pahali alisema hata wagawia wakaaji hiyo shamba itumiwe na njia ya kulima ndio iweze kunufaisha watu wengi na njia ya kilimo na watu wengi wapate chakula. Mbona hapa kwetu tunaondolewa, badala ya tupatiwe maji ili tulime, hiyo maji ndio inaondolewa inapelekwa pahali ingine jagwani, pahali haiwezi toka chakula. Mbona tusisaidiwe na hiyo maji? Tupewa machini cha kupiga maji, tutoe chakula mingi kuliko kufanyiwa hivyo. Hiyo ingine ni kwa Gatundu North katika Kenya mzima ndio barabara baya kabisa. Mimi naenda na gari, naenda na pikipiki, nalala kwa kiti juu ya kuumwa na mwili na mgongo. Mbona tusitengenezewe barabara tuwekewe rami? Ni kusubuliwa tu na hii mambo ya damu, na kuingine barabara zinajengwa ukienda south, barabara zote ni rami. Mbona hapa kwetu ni shida tupu? Tunaambiwa mambo ya damu na hiyo hatutaki. Ama mnataka jameni? Hiyo hatutaki. Now, from Kiambu County to right here in Nairobi County, where residents of Makongeni Estate in Nairobi are complaining over what they term as forceful eviction without a formal notice. Makongeni is one of the old estates in Nairobi that has been earmarked for construction of special planning affordable housing. The residents say that they have not received any compensation or formal communication on how they are supposed to vacate. They now want the concerned government authority to give them clear communication on the compensation they are supposed to receive to aid their relocation. The
The residents are also suggesting that the government can upgrade the houses in phases so that they do not have to vacate to a different location because of their school-going children. Mimi ningefurahia sana modern housing na eviction ikiwa kwa njia mzuri. Juu sisi kama wamama tuko na watoto hapa, tumeishi miaka mingi, watoto wako shule, naye tuko na vile tulikuwa tunaishi kwa hizi manyumba. Hatujui tunaenda kufit kwa estates gani sahi. Sasa hata kama mtu amesema anakupea 150,000. The houses vile situation yenye tulipata hizi houses tukatengeneza, zingine haikuwa hata na choo. Tumezitengeneza tukaimprove sana. Sasa wakati huu unatoka na 150 of which ni rent ya siku 2-3 kwa nyumba za watu zingine. Sasa tunaona kama tunaenda kuhangaika, wengine tunaishia mahome, hatuna kazi, tangu COVID hatuna makazi, hatuna ushago in the first place. Sasa hatujui tunaenda kuanzia. Hatujakataa nyumba zisibomolewe, lakini tunataka tukae na serikali chini tujue itabomolewa aje, tutaenda wapi, tutarudi lini. Hiyo ndio shida yetu kubwa hii Makongeni. Watu wamekuwa feared, wanaogopa nini naendelea ndani ya mtaa. Serikali ikuje ituambie kuwa kama inawezekana kwa social housing, kwa sababu developer hata nunua hapa na tengeze social housing. Tunataka tujue kama kuna cut ya serikali ambao watafund, ndio tujue kuna uhakika kuwa kuna social housing. Elsewhere, tension is high at the border of Embu and Kirinyaga counties after 2 brothers were allegedly lynched by members of the Nyumba Kumi in Gategi area. Furious leaders from Kirinyaga County, led by Senator James Kamau Murango, have called on Kirinyaga County Commissioner and Embu County Commissioner to hold a public baraza at Gategi, Kirinyaga and Embu border to resolve the issue of insecurity. Angry residents of Kiamanyeki village destroyed a footbridge that Gategi residents use while crossing to Kirinyaga side before Kiarukongo location chief Henry Karioki arrived. The family of the deceased said the brothers were having celebrations as one of them, a truck driver, wanted to travel to Qatar. The remains of Joseph Ndungu, 35 years of age, and Kennedy Gitau, 28 years of age, were taken to Embu Level 5 Hospital mortuary, awaiting post-mortem by Karaba police officers. Ambao waliuawa jana, walichomwa, ni kutoka area yangu ya Kiamanyeki, na ni jambo la kusitikiza sana, kwa sababu watu hawa hawakuwawezi, walishikwa wakachomwa, na wale ambao waliwachoma ni watu ambao sijui nini yao ilikuwa gani. Meanwhile, the Omo Gusii community earlier today held a consultative meeting of Gusii professionals across the country as they resolved on issues that affect the welfare, development and prosperity of the Kisii community. During the meeting, they agreed on different agendas which include community politics, which should go hand in hand with resource allocation as they continue to find a mechanism on how to use political influence to manage resources and advance development projects. The other agenda discussed was a request to President Ruto to appoint Gusii leaders into state positions. Our goal is Gusii unity. As a community, the local and international diaspora, we have arrived at the realization that without unity, we cannot achieve much. We must therefore elect to build each other, be mindful of each other, in order to build a bond that is unbreakable, to propel the interest of Omo Gusii to the next level. The professionals and the leaders have underlined the fact that unity brings together meaningful and faster development to our region. And we've also observed that poverty in our region requires a collective intervention. This is a hot potato. We, of course, appreciated His Excellency the President for appointing our own son, Honorable Ezekiel Machogu Mbaki, as the Cabinet Secretary for Education. So the state appointment shows commitment on the side of the President that out of the 22 positions in the Cabinet, Omo Gusii at least got one. So while appreciating and thanking the President, the professionals requested the head of state with humility to also remember Omo Gusii in other sectors that are due for appointment. And those are ambassadors, the board chairmen, and different sectors.
Now, from politics in Kisii County to an alleged fraud in Uasin Gishu County that saw an ad hoc committee being established through the County Assembly of Uasin Gishu to listen to the cases of alleged fraud involving people who promised students from Uasin Gishu County to go study and work abroad. According to the victims, First Choice Consultants has been defrauding them millions of shillings in the hope of going to work outside of Kenya. The County Assembly has today summoned Judy Jepchirchir, who is the managing director of the company. The members of the committee have blamed Judy for not being responsive and cooperative during the hearing. Like question like, what relationship do you have with the Kenya police? Even me, I have special relationship with Kenya police. They are supposed to protect me. If she says that, we are okay. Prerequisite law. On the same note, Chair. Order. I'm not done. Legal counsel. I have also reiterated here by asking her that whenever you feel that you don't need to answer, don't do it. But I'm limiting you to 1 minute each. Chair, I think we are in a situation that we have now just because of director and our intention was to get to the bottom of the matter on what happened actually to our members of public who applied to go to Qatar and other destinations abroad to get to work, others education, and we really wanted to know what happened. Because if things went well, this ad hoc committee could not be here. So we really wanted to look into it to know what went wrong and why. Ask them that it is also prudent that they clear their names so that limejitokeza leo ni kwamba baada ya kuita director wa First Choice, mara ya kwanza alikataa katakata kuja mahali hapa, mara ya pili akaja, lakini kwa sababu hakuleta nakala zile tuliweza kuuliza kama kamati, tuliweza kumuuliza akarudi akatuletea kile tulitaka. Siku ambao alikuwa aje hakuja. Aliomba kwamba akona mambo yalikuwa yamemsonga ya kibinafsi. Parents and local leaders in Kieni constituency, Nyeri County, are now in distress following the transfer of teachers who are alcoholics to the Mount Kenya region. Speaking after a meeting to discuss plans on improving education standards, the leaders are now asking the Teacher Service Commission (TSC) to intervene and transfer the teachers. This call comes at a time when the war against alcohol abuse in the wider area of Nyeri has accelerated. We've come back to our senses as leaders that we are saying we no longer now need the revenue because we need to save our children and especially our boy child. We are not going to license like 50 clubs in one town. We must come in. We must do away with that. Kieni is not the rehabilitation center for teachers who have been disciplined elsewhere, posted in Kieni because of indiscipline, alcoholism. We have said through our directors, please, for these teachers, we want to give them back from where they came from. We have one school that we have 5 alcoholics. And how can you deliver when you have 5 alcoholic teachers in a school? Sio inaturudisha nyuma. Kwa hivyo tunaomba tu TSC rudisha mtu kama alitoka Nyandarua, rudisha Nyandarua, kama alitoka Machakos and he's keen on discipline matters related to alcoholism, rudisha huko kwao. Hata ni mzuri akiwa kwao. The parents will take care of him. The wife will take care of him. Akiwa hapa, who will take care of him? It is a matter of paramount concern. Having alcoholic teachers should not absolutely be tolerated, and the Teacher Service Commission needs to find a solution to that situation as soon as possible because the kids are the future of the country. Now, from that story in Nyeri County, we shift focus to the sports news, where Malindi Beach soccer teams have issued an appeal to Sports Cabinet Secretary Ababu Namwamba to intervene and root out cartels who they allege are destroying the sport by extorting money awarded by the government to the youth during domestic tournaments. The irate footballers expressed their plight, saying they only receive 1,500 shillings each after taking part in the tournament, since the cartels are in charge of all the allocated funds, leaving them at a precarious position where they cannot sustain themselves financially.
Now, the footballers explained that there was sprouted from their eviction from the Butuani Beach football pitch and forced to set up their own ground after the management of Butuani Waterfront Park claimed the area was meant for tourists. Malindi Talent Beach Soccer Organizing Secretary Jamal Hassan stated that they are the founders of the 2 beach football pitches at the beachfront, one of which he says has been turned into a park for private business, leaving the youth to revert to drug abuse. Inabidi tukae chini na vijana wenzetu tuongee chini na tushikamane, tuende zetu uwanjani, tuungane ili tuweze kupatoka hapa ambapo tupo. I hope tunapopata nafasi ama tukipewa nafasi na imani tutafika mbali. Tuna uwezekano hata tukapambana na wachezaji wakubwa waliocheza kitambo kama akina Dinho, Beach Soccer Brazil wapi, na tukacheza nao na tuko na imani kubwa tunaweza, si kwa hatuwezi. Sio maplayer kabisa. Tunaweza, si kwa hatuwezi. Tunaweza kurudi zao shule. Lengo kubwa kama tunakwambia, tunakuomba rais wetu Samuel Ruto pamoja na usika katika mambo ya mpira, muangalie jinsi gani mtatusaidia katika hali hii ya mpira. Baada hapa mpira tuna malengo makubwa kwa sababu vijana wetu pia wanasoma. Hiyo haitaenda. Tunaomba Minister of Sports Ababu na Mwamba hili jambo uliangalie. Tunataka kuinua football, beach soccer ya Kenya. Safari hii kuwe na mabadiliko. Matapel tuwaweke kando. Tunataka wasonge kwa ground, waje washuhudie wenyewe.